10,130th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East. The agenda is adopted. In accordance with the Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of the Islamic Republic of Iran, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. Members of the Council have before them document S/2026/273, which contains the text of a draft resolution submitted by Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. The Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements before the vote. I shall now make a statement in my capacity as Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain. أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتقدم مملكة البحرين وبالنيابة عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بمشروع القرار المعروض أمام مجلس الأمن اليوم، والمعني بتأمين الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي في استجابة حاسمة ومسؤولة لمواجهة تطورات خطيرة تمس أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية، وهو مضيق هرمز. إن أهمية مضيق هرمز الدولية تتجسد في أنه يمر من خلال ما يقارب 38% من تجارة النفط الخام العالمية، و29% من غاز النفط المسال، و19% من الغاز الطبيعي المسال، و20% من المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك النفط ذو المحتوى الكبريتي المرتفع، والذي يعد عنصراً أساسياً في إنتاج الأسمدة التي تعتمد عليها الدول النامية بشكل كبير، لا سيما في مواسم الزراعة، بالإضافة إلى نحو 30% من إمدادات الهيليوم العالمية، الذي يعد عنصراً حيوياً في صناعة الرقائق الإلكترونية، علاوة على المواد الغذائية والأدوية الضرورية لحياة ملايين البشر. ولذلك فإن أي تعطيل لتدفق هذه الموارد لا ينعكس فقط على أسواق الطاقة، بل يمتد تأثيره لإعطاء سلاسل الإمداد الزراعي والأمن الغذائي العالمي، فضلاً عن القطاعات الحيوية المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة. إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمثل المصدر الأساسي لتدفق مصادر الطاقة إلى دول العالم، ما يجعل أمن مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة تتجاوز الإطار الإقليمي لتلامس بشكل مباشر استقرار الاقتصاد العالمي. ولذلك نحن نقول وبصوت عال أمام مجلسكم المسؤول عن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين أن ليس من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية إغلاق هذا الممر المائي أمام الملاحة الدولية، وأن تحرم شعوب العالم من هذه المصادر الضرورية للحياة، منتهكة القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية. وإذا سمح مجلسكم الموقر اليوم بأن يبقى المضيق مغلقا، فإن الحال سيتكرر في مضائق وممرات مائية أخرى، ويتحول العالم إلى غابة تسود فيه القوة والقطرسة والهيمنة وعدم احترام القوانين الدولية. إن مشروع القرار المعروض على المجلس يأتي في ظرف بالغ الدقة والحساسية، حيث تواصل إيران اعتداءاتها غير القانونية بآلاف الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دولنا، مستهدفة البنية التحتية المدنية والمنشآت الحيوية، بالإضافة إلى أمن الملاحة، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر منذ 30 يوما فقط، وقرار مجلس حقوق الإنسان L38 الصادر منذ أسبوعين. إن عدم احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقرارات الدولية والإصرار على تهديد أمن الملاحة الدولية ليس أمرا طارئا أو وليد اللحظة، بل يأتي ضمن نهج سلبي موثق. وقد سبق وأن تعامل مجلس الأمن مع تهديدات طالت أمن الملاحة في الخليج العربي وأدانه بشكل لا لبس فيه، وذلك في القرار 552 لعام 1984. كما لا يغيب عن ذاكرة المجتمع الدولي النمط الإيراني المتكرر الذي يلجأ للحصار الاقتصادي والتهديدات المرتبطة بإغلاق وتعطيل مضيق هرمز، بدلاً من أن يجنح للعلاقات الدبلوماسية المبنية على تغليب المصالح المشتركة والتعاون المتبادل ومبادئ حسن الجوار، حيث شهدت المنطقة سوابق مماثلة في الأعوام 2011 و2012 و2019 تمثلت في استهداف ناقلات النفط وتصريحات متكررة باستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط سياسية واقتصادية. إن مشروع القرار المطروح أمامكم لا يخلق واقعاً جديداً، بل يشكل معالجة جدية لسلوك إيراني عدائي متكرر ولا بد أن يتوقف، وتفعيلاً للفقرة العاملة السادسة من القرار 552. وبعد مرور 42 عاماً من صدور القرار 552 نحث المجتمع الدولي اليوم ومجلسكم الموقر أن يقف وقفة صارمة وجادة وحازمة في وجه ممارسات غير مسؤولة تحاول عبثاً
أن تفرض تطويقا اقتصاديا أحادي الجانب على دول وشعوب العالم. لقد تجاوزت هذه الممارسات والاعتداءات آثارها الإقليمية لتطال بشكل مباشر استقرار الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي الدولي. فقد حذر برنامج الغذاء العالمي من أن إغلاق المضيق أدى إلى زيادة تكاليف الوقود والنقل والغذاء، وأن استمرار إغلاق المضيق قد يدفع بما يقارب 45 مليون شخص إضافي إلى مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض تحركا دوليا عاجلا ومسؤولا. أصحاب السعادة، في ضوء ما يشهده العالم اليوم من اضطراب، لم يعد بالإمكان تجاهل أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تمثل نمطا سلوكيا ممنهجا يقوم على توظيف هذا الممر الحيوي كأداة ضغط ومساومة سياسية. لنكن واضحين أن عدم التحرك اليوم ستكون له تبعات خطيرة على العالم والبشرية، فهو سيشجع على مزيد من الانتهاكات للقوانين الدولية، ويقوض مصداقية مجلس الأمن، ويرسل إشارة سلبية مفادها أن قرارات مجلس الأمن يمكن تجاهلها دون عواقب. أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي نواجهها اليوم تفرض تساؤلاً جوهرياً على مجلس الأمن والمجتمع الدولي. هل سيقبل المجتمع الدولي أن يكون رهينة لمحاولات الابتزاز الاقتصادي من أي طرف كان؟ وهل سيطلع مجلسكم الموقر بمسؤوليته في التصدي لهذه الاعتداءات الصارخة التي تتعارض مع القانون الدولي ولا تحترم قراراته بل وتتجاهلها؟ أما اعتماد هذا القرار من مجلسكم الموقر اليوم فسوف يبعث برسالة قوية وموحدة بأننا نقف صفاً واحداً لصون القانون الدولي، وبأننا سوف نحمي الأرواح المدنية والتجارة العالمية والأمن الغذائي، وبأننا سوف نصون سلاسل الإمداد الحيوية للتكنولوجيا المتقدمة بما يكفل استمرار التقدم التكنولوجي العالمي لرفاهية البشرية، وبأننا لن نسمح بتهديد الممرات المائية الدولية الحيوية أو إغلاقها. أصحاب السعادة، إن عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستنا لدورة شهر أبريل الحالي وضعتنا أمام تحد بالغ الدقة، وهو أن نحمي مصالح دولنا المتضررة والعالم أجمع، وأن نحافظ في الوقت ذاته على وحدة مجلس الأمن لكي يظل المجلس متحداً في مواقفه وقراراته. ولذلك حرصنا وبعد مفاوضات متواصلة ومناقشات مستفيضة على أن يكون مشروع القرار متوازناً وقابلاً للتنفيذ ويحقق الأهداف المنشودة في ظل مجلس أمن متحد في تأمين حرية الملاحة البحرية الدولية. ولذلك نحث جميع أعضاء هذا المجلس على دعم مشروع القرار، فمصداقية المجلس وأمن منطقتنا واستقرارها ونمو الاقتصاد العالمي والحفاظ على الأمن الغذائي والتقدم التكنولوجي جميعها
تعتمد على قرار مجلسكم الموقر، وشكرا لكم. I shall now make a statement. No, I did. I resume my function as President of the Council. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2026/273 please raise their hand? Those against? Abstentions? The results. The result of the voting is as follows: 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements after the vote. I shall now make a statement in my capacity as Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain. أصحاب السعادة، تعرب بلادي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية عن أسفها البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار المعروض أمام مجلسكم الموقر اليوم. لقد أخفق المجلس في الاطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل أو التردد. كنا نأمل أن يشكل مشروع القرار خطوة نحو حل دائم يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز كممر دولي لا يحق لأي دولة أن تعيق الإبحار فيه بموجب القانون الدولي. وفي هذا السياق نعيد التأكيد على صوت المجتمع الدولي والمتمثل في قرار المجلس الموقر 2817 لعام 2026 الذي عبر بوضوح عن فرض التزامات لا تحتمل التأويل أو الانتقائية في التنفيذ، وأن أي تقاعس عن تنفيذ هذه الالتزامات أو التهاون في فرضها يقوض مصداقية المجلس ويشجع على مزيد من الانتهاكات. وعليه نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالامتثال الكامل لهذه الالتزامات والتعاون البناء مع المجتمع الدولي بدلاً من الاستمرار في انتهاج سياسات التصعيد وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول الجوار التي دعا مجلسكم إلى وقفها فوراً.
ومحاولاتها الدائمة بفرض واقع يقوم على التهديد والضغط الاقتصادي من خلال إعاقة الملاحة في مضيق هرمز، بما لها من تداعيات على أمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي بصورة واسعة. أصحاب السعادة، إن التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة، بل هي تحديات مستمرة تتطلب تحركا جماعيا وموقفا حاسما. ومن هذا المنطلق نؤكد أن دولنا ستواصل العمل بالتنسيق مع شركائها وحلفائها من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية ومنع تكرار هذه التهديدات، بما يصون الأمن الاقتصادي العالمي ويحفظ مصالح المجتمع الدولي. إن مشروع القرار الذي لم يعتمد بالمجلس الأكبر الموقر يعكس استجابة ضرورية لتطورات خطيرة أوجدت تهديداً مباشراً لحرية الملاحة البحرية، وأثرت على سلامة واستقرار التجارة الدولية وأسواق الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء. كما أن المشروع كان يهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الدولي ذات الصلة بحرية الملاحة، وضمان عدم استخدام الممرات البحرية كأدوات ضغط أو ابتزاز، وأن عدم اعتماده اليوم يبعث برسالة خاطئة إلى شعوب العالم مفادها أن تهديد الممرات الدولية يمكن أن يمر دون رد جماعي حازم من المنظمة الدولية المسؤولة عن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. إن التهديد بإغلاق مضيق هرمز واستقلاله كوسيلة ضغط أمام العالم ليس أمرا جديدا، بل هو سلوك متكرر استخدمته إيران على مدى عقود، وقد كان له في كل مرة تداعيات مباشرة على الأسواق العالمية وأمن الطاقة وإمدادات الغذاء وحياة شعوب المنطقة. إننا نعتبر أن تهاون المجلس في التعامل مع هذه التداعيات بحزم لن يؤدي إلا إلى ترسيخ هذا النمط من السلوك غير المسؤول المخالف للقوانين الدولية وتوسيع نطاق مخاطره، بما يهدد بشكل مباشر استقرار النظام الدولي ككل. إن منطقة الخليج العربي ليست بعيدة عن دولكم، لا جغرافيا ولا اقتصاديا، بل هي في صميم استقراركم وازدهاركم، فأمنها هو أمنكم جميعا. ودول الخليج لا تكتفي بتأمين إمدادات الطاقة التي تحرك الاقتصاد العالمي، بل تسهم في استقرار الأسواق وتدعم سلاسل الإمداد، وتعد شريكا تجاريا واستثماريا موثوقا، ولا سيما للدول النامية ودول الجنوب العالمي التي تجد نفسها في الخط الأمامي المتضرر من هذه الأزمات، وتتحمل بشكل غير متناسب كلفة أي اضطراب في سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. كما تساهم دولنا في تطوير الصناعات المستقبلية بما في ذلك سلاسل الطاقة والتقنيات المرتبطة بها، وتحتضن مجتمعاتها كفاءات من مختلف دول العالم، حيث يعمل أبناءكم جنبا إلى جنب مع أبنائنا في بيئة قائمة على الأمن والكرامة والفرص المتكافئة والمستقبل المنشود. أصحاب السعادة، إن عدم اعتماد مشروع القرار لا يغير الحقائق على الأرض،
ولا يحمي البحارة المدنيين، ولا أمن سلاسل الإمداد العالمية، ولا يضمن التدفق الحر للطاقة والتجارة، ولا يعفي المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي من المساءلة، بل يثير تساؤلات جدية حول قدرة هذا المجلس على الاطلاع بمسؤوليته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين. وليكن واضحاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الهجمات المستمرة التي تشنها ضد السفن التجارية ومحاولاتها عرقلة المرور العابر المشروع عبر مضيق هرمز تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، وأن عدم اعتماد هذا القرار لا يضفي شرعية على هذه الأفعال المضرة بمصالح دول وشعوب العالم، ولا يضعف الالتزامات القانونية القائمة، ولا ينتقص من حق الدول في اتخاذ ما يلزم فردياً وجماعياً دفاعاً عن سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها ومصالح دول وشعوب المنطقة، بما يتسق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما ورد بناء على قرار مجلسكم 2817. أصحاب السعادة، تأسف مملكة البحرين بأن المجلس لم يرتقي أمام هذه الأزمة الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف والمهام الواجبة كما تفرضها مسؤولياته القانونية، بالرغم من التجاوب والتعاون الذي أبديناه تجاه التعديلات التي طلبت بعض الدول تضمينها في مشروع القرار، حرصاً منا على وحدة المجلس. ونؤكد بأننا سوف نواصل العمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين لحماية الملاحة البحرية وصون الأرواح المدنية، والعمل مع مجلسكم الموقر لحث إيران على الالتزام بالتنفيذ الفوري لبنود القرار رقم 2817. إن مصداقية هذا المجلس وضعت اليوم على المحك، فهي ليست مفهوما مجردا، بل تقاس بقدرته على التحرك الإيجابي عندما يستلزم الأمر ذلك. أما المسؤولية فهي لا تزال قائمة، وستواصل مملكة البحرين الاطلاع بها إلى جانب كل من يلتزم بالقانون الدولي ويؤمن بالعدالة وحق الشعوب في العيش بكرامة ومساواة دون خوف من المستقبل. وشكرا لكم. I resume my function as President of the Council. I give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President, for your statement. In mine, I want to be clear. I want to be very clear that the United States stands with Bahrain. The United States stands with the people of the Gulf at this moment of reckoning. Colleagues, this is a time for choosing, and the countries that just opposed this resolution, led by the Kingdom of Bahrain, have chosen to oppose them. Just over 3 weeks ago, this council adopted a resolution which garnered a record-setting, a UN record of 136 co-sponsors with no opposition in this council. It was the most supported resolution in UN history, and that resolution clearly demanded that Iran immediately cease its attacks and threats against neighboring states and condemned its obstruction
of safe civilian shipping through the Strait of Hormuz. As President Trump explained in his statement last week to the nation and the world, we are here because Iran's tyrannical regime has persisted for decades in escalating its attacks against the American people, our allies in the region, and the world's commercial fleets, in flagrant violation of international law and nearly a dozen resolutions from the United Nations Security Council. Colleagues, 47 years ago, the Iranian regime's first act was to take dozens of Americans hostage. Now, it's taking the Strait of Hormuz hostage, and with it, attempting to take the world's economy hostage. Well, colleagues, that may be its last act. We'll see. Iran has laid mines in the strait. They are firing upon civilian commercial vessels. These vessels are carrying fertilizer, oil, medical supplies, other critical goods around the world. They are threatening the entire world with energy shortages, disrupted supply chains, and possibly even famine. The Iranian regime has deliberately chosen to broaden their war to the Gulf by firing on our allies, not just U.S. military bases, but shooting in all directions. Just against the United Arab Emirates alone, Iran has fired over 500 ballistic missiles, over 2,000 drones, dozens of sophisticated cruise missiles. Again, not against military targets, against resorts and ports and hotels and civilian neighborhoods in absolute and flagrant violation of international law. The Kingdom of Bahrain has sustained thousands more ballistic missiles, drones, cruise missiles, again, against civilian neighborhoods. Iran has deliberately chosen to broaden their war even further. Iran's foreign minister, Araghchi, has stated now the Strait of Hormuz is now Iranian territory. That's quite the pronouncement. And that they will treat it as their own territory. Again, holding the world's economy hostage. This was their choice to deny the world oil that's needed to heat their homes, African and South Asian states who need grain and fertilizer to pass freely through the strait in time for planting season and spring. As we speak, colleagues, as we speak right now, 80 UN and international humanitarian groups delivering medical aid, shelter, supplies, and food to humanitarian crises in the Congo, in Sudan, in Gaza, cannot pass through the strait. No one should tolerate that they are holding the global economy at gunpoint. But today, Russia and China did tolerate it. They sided with a regime that seeks to intimidate the Gulf into submission, even as it brutalizes its own people during a national internet blackout for daring to imagine dignity or freedom. Now it seeks to punish the world as cynical leverage in its death to America approach to foreign policy. Colleagues, the blight Iran has inflicted upon us, you, and its own people, it did not begin on March 11th. It did not begin February 28th or even today. For nearly half a century, the Islamic Republic of Iran, the world's leading state sponsor of terrorism, has built its reason for existence on the violent exporting of a revolution. It's built its reason for existence on intimidation and terror. And I commend Bahrain and everyone who voted with this resolution for saying enough is enough. It has attacked American embassies. It has murdered hundreds of American diplomats, service members, and civilians. It has bombed American barracks and businesses. It has tried to bomb our cities.
It has even repeatedly conspired and failed to assassinate the President of the United States. The perpetrator of that Iranian plot was just convicted right down the street in Brooklyn in an American court. Thank God. This year alone, multiple agents of the Iranian government were convicted and intercepted in other plots to kill the president and an American-Iranian dissident who spoke right here at this council, Masa Alinejad, all in clear violation of Security Council Resolution 1373, which prohibits states from supporting acts of terror. 47 years and counting, colleagues, Iran has campaigned against peace in the region by any means necessary. Just this January, it slaughtered tens of thousands of its own citizens, as we discussed right here in this council. But yet, the regime then promised no more executions on its citizens. But what are they doing? Violating that promise, and instead are slaughtering, on average, one Iranian per day. People who dare to protest their own government. Iran has also armed terrorist proxies, targeted civilians, strangled shipping lanes, and destabilized governments. As a 2019 UN Secretary General report affirmed, it has hidden and encouraged its proxies to hide behind civilians and civilian infrastructure to attack Americans and our allies. The Secretary General himself affirmed Iran hides military hardware in hospitals and schools and civilian neighborhoods for propaganda purposes in the most sick and despicable way. Don't take that from me. Take that from the Secretary General and his own report. And now, according to the UN's UNICEF, the IRGC is openly recruiting children as young as 12 to be child soldiers. Right now, as their country suffers, they are spending millions per day to enforce an internet blackout on those same civilians and those same children that they are executing for daring to protest. Why is all of this happening? Because regional peace is a threat to Iran. Apparently, it's not good, or apparently it's bad for China and Russia too. It exposes the Iranian regime for what it is, which is a dictatorship punching at the kneecaps of its neighbors who have realized a better future for their people. Just across the Strait of Hormuz, cities like Dubai, Doha, and Manama, and Riyadh beckon the Iranian people for a better future. That's the threat, colleagues. That's what the regime doesn't want to see for its own people. Right across the Gulf, there is a brighter, better future, a different model. And they will not have it, and they're attacking it at every turn. I recently heard, colleagues, from an Iranian dissident, one who has been repeatedly harassed, threatened, and is in hiding. This Iranian dissident told me, do you know what the Iranian people fear the most? They fear that America will stop. They fear that we'll stop too soon. And that a new future, this is from the dissident, a new future, one who looks like what its Gulf neighbors have provided, will not come for them. Well, today, colleagues, certain countries stood in the way of that future, and the United States voted to protect that future. Mr. President, it is not lost on us that as we speak, your people, our allies across the Gulf, and American service members in the region are under a barrage of Iranian missiles and drones. They and you have shown great bravery. It is sad and unfortunate that Russia and China have not. We have long known that these countries are capable of paralyzing the Council through obstruction and manufactured confusion. Today's veto marks a new low, and it shows just how frightening a safer, more secure, more united Middle East can be.
Colleagues, the rejection of this resolution will be explained today. You will hear today a number of excuses. You will hear that this was part of the U.S. campaign to ensure that the world is free of Iran's nuclear program. I will note today's result does not restrict the United States to continue to act in its own self-defense and in the collective defense of our allies and partners, and President Trump will continue the actions necessary to defend our people and the free world. The request from Bahrain and from the region was not unreasonable. They engaged every country on this council and took their inputs and thoughts on board. It was a simple resolution. Iran must stop attacking the Gulf, stop threatening its neighbors, and reopen the Strait of Hormuz. And I would note, colleagues, that Russia and China might have chosen better partners than Iran. They might have chosen to stand with our Gulf allies, with Manama, with Doha, with Abu Dhabi and Kuwait City and others. But instead, Russia has chosen to be a critical supplier of military equipment to Iran over the past year, in particular, delivering combat aircraft, helicopters, armored vehicles, and other arms to Iran, some of which violate Security Council Resolution 1929. Iran likewise has supplied Russia with hundreds of attack UAVs and UAV technology for use in Ukraine, including transfers before October 2023, and therefore in violation of Security Council Resolution 2231, which placed an arms embargo on Iran, voted by this council. And in September 2024, Iran began delivering hundreds of close-range ballistic missiles to Russia. Meanwhile, China imports over 80% of Iran's illicit oil, and Chinese entities have exported significant quantities of components intended for attack drones and technologies that could be used in ballistic missiles. Colleagues, let us be clear. In the coming days, when critical shipments are delayed, when fertilizer fails to reach countries that need it for planting season, when vulnerable populations face deepening food insecurity, the world will know exactly who chose obstruction over responsibility. So, despite today's outcome, let me reiterate two simple messages from the United States. First, the U.S. stands firmly with our partners in the Middle East. Second, the Strait of Hormuz is too vital to the world to be used as hostage, to be choked, to be weaponized by any one state. Colleagues, let me be frank. Most member states here need the Strait of Hormuz more than the United States does. Still, as this council knows, the U.S. has consistently pursued a diplomatic resolution, even as we continue to achieve our objectives in Operation Epic Fury. We have put serious diplomatic proposals before Iran. The U.S. remains prepared for meaningful diplomacy, but diplomacy cannot succeed where defiance, delay, and escalation remain Tehran's only response. We are grateful to our mediating partners for their continued effort to secure a peaceful resolution, but Iran has to choose one. Colleagues, Iran is a direct threat to international peace and security. It is responsible for its own thuggery, and it alone is responsible for the ramifications. The book I live by, in that book, God has, quote, provided a way out, end quote. And even now, on the heels of Holy Week, Iran can also choose to reverse its decision to reopen the strait, to seek peace, and to make amends. But until then and afterwards, we call on responsible nations to join us in securing the Strait of Hormuz, protecting it, ensuring that it remains open to lawful commerce, to humanitarian goods, and the free movement of the world's goods. Mr. President, the United States and its allies will protect our interests, our people, and a better future for all, even while members of this council
partnered with the Iranian regime, work to do the exact opposite. I thank you. I thank the representative of the United States. I give the floor to the representative of Panama. Gracias, señor presidente. Panamá saluda el liderazgo de Bahrein por presentar y conducir este proceso de negociación, así como los esfuerzos que ha realizado para acercar posiciones entre los miembros del Consejo. Panamá reconoce la importancia crítica de salvaguardar por todas las partes y en todo momento la protección de la población civil e infraestructura crítica, así como la seguridad marítima y la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz, una vía esencial para el comercio internacional, la seguridad energética y la estabilidad económica global. Reiteramos nuestra solidaridad y respaldo con los países del Golfo y con todos aquellos afectados por ataques contra la infraestructura civil y la navegación internacional en esta importante zona estratégica, en el contexto de una escalada que no fue iniciada ni buscada por estos estados y cuyas consecuencias hoy enfrentan directamente. Panamá copatrocinó y votó a favor de la resolución 2817 de 2026, mediante la cual este Consejo condenó los ataques contra los países del Golfo, reafirmó el respeto a su soberanía e integridad territorial y exigió el cese inmediato de dichos ataques. Panamá desea igualmente destacar y valorar la posición de contención demostrada por los países del Golfo y otros en el actual contexto, quienes, pese a haber sido objeto de ataques, han optado por no escalar la situación mediante el ejercicio de respuesta proporcional que podría estar amparada en el derecho inherente de legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Panamá comprende desde su propia experiencia histórica lo que significa ser objeto de acciones que atentan contra la soberanía, la integridad territorial, la seguridad y la estabilidad económica, así como percibir que el Consejo de Seguridad no logra actuar con la eficacia y prontitud que la situación requiere. La crudeza de la escalada actual y la intensificación de los bombardeos que se desarrolla en estos momentos refuerza nuestra convicción de que este Consejo no puede permanecer ajeno ante situaciones que impactan directamente la paz y la seguridad internacionales. Panamá reitera que el primer paso indispensable para contener la escalada en la región es un cese inmediato de hostilidades por todas las partes, con el enfoque y demanda que nuestra delegación impulsó de manera constante durante todo el proceso de negociación de este proyecto de resolución y que hoy reiteramos ante este Consejo. Esta posición refleja nuestra convicción de que no existe una solución militar a la actual escalada y que ninguna solución sostenible puede alcanzarse sin priorizar el diálogo, la diplomacia y la negociación como medios fundamentales para la solución de controversias internacionales. Señor presidente, Panamá valora los esfuerzos realizados durante el proceso de negociación para reflejar las distintas perspectivas de los miembros del Consejo, en particular la inclusión del lenguaje relativo al respeto a la soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados, así como los ajustes sustantivos introducidos con posterioridad al cierre de las negociaciones del texto, los cuales precisan la naturaleza defensiva de las medidas contempladas, siendo este un elemento central que ha contribuido a acercar posiciones entre los miembros del Consejo.
insistimos en que cualquier medida que hubiese sido adoptada en el marco de esta resolución debía implementarse no solo con ese propósito defensivo, sino además siempre en estricto apego al derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, con plena observancia de la protección de la población civil y de la infraestructura civil. Señor presidente, Panamá, como propietario soberano y operador responsable del Canal de Panamá y como titular de uno de los mayores registros de marina mercante a nivel mundial, observa con particular sensibilidad cualquier medida que pueda impactar la seguridad, estabilidad y previsibilidad de la navegación internacional. Estas consideraciones tienen implicaciones directas y concretas para nuestro país, en la medida en que escenarios de escalada pueden repercutir de manera perjudicial en otras rutas marítimas estratégicas. Ante la urgencia de la situación y la necesidad de que el Consejo de Seguridad actuase, Panamá resolvió acompañar la adopción de la resolución que en su versión final adoptó un tenor que nos permitía hacerlo, siempre bajo el entendimiento de que el mandato derivado de la adopción sería interpretado y aplicado de manera responsable y específica por todas las partes. Este voto refleja una decisión responsable orientada a evitar mayores riesgos para la población civil y la infraestructura crítica, así como a contribuir a la distensión de la escalada y a la protección de la navegación internacional y de las cadenas de suministro globales. Muchas gracias. I thank the representative of Panama, and I give the floor to the representative of Colombia. Señor presidente, Colombia observa con profunda preocupación la evolución de la situación en el Medio Oriente, que registra ya su sexta semana sin señales claras de desescalada. Mi país lamenta la pérdida de vidas humanas y condena todos los ataques contra civiles, bienes de carácter civil e infraestructura esencial, incluidas las instalaciones energéticas, cuyo funcionamiento es fundamental para la prestación de servicios básicos. A su vez, Colombia reconoce la importancia estratégica del estrecho de Hormuz para el comercio internacional y la seguridad energética. Las afectaciones a la seguridad marítima tienen impactos que trascienden la región y afectan especialmente a los países en desarrollo. Por ello, mi delegación participó activamente en la negociación y presentó propuestas orientadas a balancear el texto, introducir mayor claridad sobre el alcance de las medidas contempladas y evitar formulaciones amplias que pudieran dar lugar a interpretaciones que excedan el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación en línea con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Reconocemos a Bahrein los esfuerzos realizados para atender algunas de las posiciones y preocupaciones expresadas por los miembros del Consejo. No obstante, persisten aspectos sustantivos que no fueron plenamente resueltos y frente a los cuales mi país aún tiene serias preocupaciones. En especial, mi delegación considera que el texto continúa siendo selectivo, desbalanceado y ambiguo. Asimismo, a Colombia le inquieta que la falta de precisión jurídica del texto puede prestarse a interpretaciones que excedan el objetivo previsto y tener implicaciones más amplias para la estabilidad regional, incluyendo el riesgo de ampliar el conflicto o incentivar dinámicas
que podrían involucrar a más actores en una situación ya de por sí altamente volátil. Por esto y por considerar que el texto que examinamos hoy está lejos de aportar a una solución negociada, Colombia votó en abstención. Mi país considera que en el contexto actual el Consejo debe enviar mensajes claros, orientados a la contención y a la prevención de una mayor escalada. Asimismo, Colombia considera fundamental dar espacio a los esfuerzos de mediación en curso. En ese sentido, medidas que intensifican la dinámica de confrontación corren el riesgo de socavar esas oportunidades y de dificultar avances hacia soluciones negociadas y sostenibles. Lamentamos que el Consejo de Seguridad haya perdido la oportunidad de brindar una respuesta unificada que contribuyera efectivamente a apaciguar las tensiones y abrir espacios para la paz. Reafirmamos nuestra solidaridad con los colegas de Bahrein, del Golfo y de todos los países de la región. A su vez, reiteramos el llamado urgente a un cese de hostilidades, al respeto del derecho internacional y a privilegiar el diálogo como una única vía para resolver esta crisis, porque la paz está por dentro. Muchas gracias. I thank the representative of Colombia for the statement. I give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. At the outset, let me reiterate Pakistan's continued and unwavering support and complete solidarity in these challenging times with the brotherly kingdom of Bahrain and other fraternal GCC countries, the Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates, and Oman, as well as Jordan, the countries that are not parties to the ongoing conflict in the Middle East, but are directly suffering from its consequences. Pakistan supports the sovereignty, territorial integrity, political independence, and security of all brotherly countries in the region. President, the Strait of Hormuz is an important international shipping route for goods and energy. Pakistan calls for the security of ships and crew members and the swift and safe passage of civilian ships and restoration of normal passage through the strait. The situation in the Strait of Hormuz is adversely impacting countries around the world, including Pakistan. The consequences for regional and global economy are evidently harsh, and ordinary Pakistanis are also suffering. South Asia, that is home to nearly a quarter of world population, is suffering. The ongoing situation in the Strait of Hormuz has resulted in one of the largest energy supply shocks in modern history. The impact is felt not only in terms of energy flows, but also fertilizers and other essential commodities, thus affecting food security, cost of living, and squeezing the livelihoods of the most vulnerable. If the military escalation and disruptions persist, the suffering will extend far beyond the region, translating into widespread economic hardship. We thank Bahrain for their hard work and extensive consultations on the draft resolution. We agree on the urgency of the situation and the fundamental premise of the draft resolution, which is the reopening of the Strait of Hormuz and normalization of the situation at the earliest. This is an important issue, not only for the GCC countries, but also for all other states in the region and beyond, including Pakistan. It is also logical, Mr. President, that any discussion or arrangement related to the Strait of Hormuz
will have to take into account the legitimate interests of the GCC countries. Pakistan supported Resolution 2817 that was presented by Bahrain on behalf of the GCC last month. And we have consistently maintained that that resolution should be implemented in letter and spirit. However, we continue to believe that time and space must be allowed for ongoing diplomatic efforts to facilitate a return to dialogue and engagement. These efforts have been widely acknowledged and appreciated, including by the UN Secretary General and members of this Council. We would continue seeking a durable diplomatic solution of the prevailing situation. This is the fundamental foundation of our ongoing diplomatic efforts, which we are determined to continue to pursue. At this critical juncture, restraint, diplomacy, and dialogue must prevail. Pakistan has been actively engaged in diplomatic efforts towards that end in concert with its partners in the region and beyond. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, Senator Muhammad Ishaq Dar, hosted the foreign ministers of Egypt, Saudi Arabia, and Turkey in Islamabad last week to advance the pursuit of a peaceful resolution of the ongoing crisis through intensified diplomatic engagement. After the Deputy Prime Minister's meeting with His Excellency Mr. Wang Yi, the Foreign Minister of China, in Beijing last week, China and Pakistan announced a 5-point initiative with a sequenced roadmap encapsulating an immediate halt to hostilities, launch of inclusive peace talks, protection of civilians and critical infrastructure, restoration of maritime security in the Strait of Hormuz, and a firm reaffirmation of the UN Charter and international law as the indispensable framework for a lasting political settlement. President, our objective is clear: a permanent end to hostilities, containing the expansion of this conflict, and preventing any further loss of civilian life or destruction of critical infrastructure. Pakistan remains committed to continue playing its constructive role in promoting dialogue, fostering understanding, and supporting all efforts aimed at achieving lasting peace in the region. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. I give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la France déplore que le projet de résolution présenté par Bahreïn n'ait pu être adopté en raison du veto opposé par 2 membres permanents du Conseil de sécurité. Nous tenons à remercier Bahreïn pour les efforts de consultation déployés au cours de la négociation de ce texte qui méritait l'appui de tout ce Conseil. La France a voté en faveur de ce projet de résolution parce que la liberté de navigation et la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz sont primordiales pour la stabilité du Moyen-Orient et la stabilité internationale, et parce que ce texte contenait, selon la France, une partie des moyens nécessaires pour y contribuer. Monsieur le Président, depuis plusieurs semaines, l'Iran bloque de fait le détroit d'Ormuz. La France a condamné les attaques iraniennes contre des navires commerciaux et a exprimé sa préoccupation face au risque de minage du détroit. Ce blocage est une violation du droit de la mer, en même temps qu'une menace pour les approvisionnements mondiaux en engrais et en énergie. Les conséquences s'en font sentir pour toute l'économie mondiale, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Ce blocage doit cesser, la liberté de navigation doit être rétablie. Le 11 mars dernier, le Conseil adoptait la résolution 2817 qui condamnait les frappes indiscriminées de l'Iran
contre les pays du Golfe et la Jordanie. Nous souhaitons, à ce moment, rappeler notre solidarité active avec les États de la région frappés alors qu'ils ne menaçaient l'Iran en aucune manière. Cette résolution, que la France a soutenue et coparrainée, rappelle que les droits et libertés de navigation dans le détroit d'Ormuz doivent être respectés. Monsieur le Président, il est regrettable que le Conseil se trouve aujourd'hui empêché de soutenir les efforts de sécurisation du détroit d'Ormuz. Le projet qui vient d'être rejeté veillait à encourager des mesures strictement défensives de sécurisation du détroit sans entrer dans une logique d'escalade. Il réaffirmait utilement le droit des États de protéger la liberté de navigation, les navires commerciaux et les équipages, conformément au droit international face aux attaques et provocations. Ce projet de résolution contenait en outre des paragraphes appelant à la désescalade dans le détroit d'Ormuz et dans le Golfe, à la cessation des attaques contre les infrastructures civiles, à la reprise des efforts diplomatiques en vue d'une paix durable dans la région. On peine à comprendre que 2 membres permanents du Conseil de sécurité qui se disent attachés à la diplomatie et au règlement pacifique des différends aient mis leur veto à de telles dispositions. Enfin, ce texte encourageait les États à coordonner leurs efforts pour mettre en place des initiatives de sécurisation du trafic maritime dans les détroits d'Ormuz, par exemple par l'intermédiaire de missions défensives. La France déplore que cette disposition n'ait pas été adoptée aujourd'hui, mais elle entend continuer à travailler avec ses partenaires internationaux à la mise en place d'une initiative pour contribuer à la sécurité du transport maritime dans le détroit lorsque les conditions le permettront. La résolution 2817 et le droit international l'autorisent d'ores et déjà. Monsieur le Président, malgré la non-adoption de ce projet, les efforts que nous soutenons doivent se poursuivre, y compris au Conseil de sécurité, pour ouvrir la voie à une désescalade et à un cessez-le-feu plus urgent que jamais. Pour rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, conformément au droit de la mer, et au-delà, pour répondre aux multiples menaces posées par l'Iran, qu'il s'agisse de son soutien à son réseau d'alliés régionaux, dont le Liban est aujourd'hui la première victime, ou de ses programmes nucléaires et balistiques. La France est prête à y contribuer dans le cadre de ce Conseil. La position de la France est constante depuis plus de 20 ans. Ces menaces ne trouveront pas de réponse durable par la voie militaire. Elles devront faire l'objet d'un accord négocié par lequel l'Iran devra se résoudre à des concessions majeures pour répondre aux préoccupations légitimes de la communauté internationale. Là aussi, la France demeure prête à contribuer aux efforts en ce sens. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement. I give the floor to the representative of Greece. Greece voted in favor of the resolution presented on behalf of Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, reiterating its strong solidarity to the countries of the Gulf and reaffirming the importance of safeguarding freedom of navigation and maritime security in the Strait of Hormuz. On this occasion, I would like to thank Bahrain for their tireless efforts to drafting this resolution, and we regret that its adoption was not made possible today. The Strait of Hormuz remains one of the most critical maritime routes and a vital artery for global international trade and energy supply. Any disruption to its normal functioning carries immediate and far-reaching consequences for international peace and security. Freedom of navigation constitutes a public good. We have repeatedly condemned Iran's illegal and unprovoked attacks against the countries of the Gulf region and elsewhere. Any actions by Iran that jeopardize that unimpeded passage of commercial and merchant vessels through the Strait of Hormuz must cease immediately. Greece remains firmly committed to promoting maritime security and freedom of navigation in accordance with international law as reflected in the UN Convention of the Law of the Seas, UNCLOS.
It is in this context that Greece today voted in favor of this resolution, which aim was and is to encourage the coordination of efforts defensive in nature to ensure the safe and unimpeded flow of maritime traffic through the Strait of Hormuz and to contribute to stability in global energy markets. All ships should enjoy the right of transit passage through the Strait of Hormuz in accordance with international law as reflected in the UN Convention of the Law of the Sea, which is rightly recognized as the Constitution of the Ocean and codifies customary international law and is thus binding by all states. In concluding, Mr. President, a de-escalation of hostilities remains of paramount importance, both with regards to the wider conflict and the situation in the Strait of Hormuz. All parties must exercise maximum restraint, prevent a further spiral of violence, and urgently work towards reopening credible channels of dialogue. Our aim must remain to find ways to return to the negotiating table with a view to a peaceful settlement in line with international law and the UN Charter. I thank you. The representative of Greece for the statement. I give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. Mr. President, Denmark voted in favor of this resolution. We did so with a grave sense of responsibility and a firm commitment to supporting all efforts to ensure freedom of navigation in the Strait of Hormuz and to bring the hostilities in the Middle East to an end. Denmark is deeply concerned by the continuous escalation across the region. For 5 weeks, this conflict has raged, bringing with it more death and destruction by the day and further destabilization of the already volatile and tense situation. Our vote today reflects our belief in the urgent need to address these developments. Mr. President, Iran's attacks continue unabated against countries in the region and beyond. Denmark strongly condemns these continued attacks, which must stop immediately, and we express our full solidarity with all the countries concerned. De-escalation and respect for international law, including international humanitarian law, are now more important than ever. All diplomatic efforts to reduce tensions must be pursued. We welcome any such efforts and call for negotiations to be resumed in good faith. We welcome the Secretary General's appointment of Jean Arnaud as his personal envoy to lead UN efforts on the conflict in the Middle East and its consequences. Mr. President, many aspects of this conflict have sent shockwaves across the globe. This is particularly true for the closure of the Strait of Hormuz, caused by Iran's actions. This closure is not only a disruption, but a dangerous escalation, measured in lives and livelihoods lost. Global growth and development depend on the freedom of navigation, the repercussions for the global economy, and, increasingly, for food security, in particular across developing countries, are enormous. As a great maritime nation, Denmark is committed to maritime security, to open sea lanes, and to the safety of all seafarers. Mr. President, Iran's actions near and around the Strait of Hormuz constitute a threat to international peace and security. Iran must immediately cease all attacks and any other attempts to impede lawful transit passage in the Strait of Hormuz. It is crucial to permanently restore safe passage and ensure freedom of navigation in the Strait of Hormuz, consistent with Security Council Resolution 2817 and the United Nations Convention on the Law of the Sea. That is why Denmark voted in favor of this resolution. While we strongly regret that it was not possible to adopt this resolution today due to the vetoes cast by 2 permanent members, Denmark remains committed to safeguarding peace, security, and stability in the Middle East. I thank you. I thank the representative of Denmark for the statement. I give the floor to the representative of Latvia. Thank you, Mr. President.
Latvia voted in favor of the resolution submitted by Bahrain, and we express our regret that a positive outcome was not reached. It is profoundly troubling that certain members of this Council have chosen to obstruct a resolution designed to ensure the safety and security of navigation in the Strait of Hormuz and advance global stability. Just 3 weeks ago, the Council adopted Resolution 2817, co-sponsored and supported by Latvia, alongside an unprecedented number of countries. In it, the Council called upon Iran to refrain from interfering with international navigation. In the days and weeks that have followed, Iran has doubled down and effectively closed the Strait of Hormuz, shocking the global economy. The continued failure and refusal by the Iranian regime to comply with its obligations under international law, including its breaches of the United Nations Convention on the Law of the Sea, as well as its persistent non-compliance with binding resolutions of this body, constitutes not only a breach of international order, but leaves this Council with a responsibility to act. Mr. President, we must ensure maritime security and freedom of navigation in the Strait of Hormuz. It is categorically unacceptable for Iran, or any state for that matter, to use an international waterway as a bargaining chip and to hold the global economy hostage. Supply chains are being disrupted, global energy prices have spiked, and acute food insecurity around the globe is growing at an alarming rate, especially among those most vulnerable. Iran is setting a dangerous precedent which we cannot allow or normalize, and we commend Bahrain for addressing precisely this crucial reality in its resolution. Finally, alongside the unprecedented closure of the strait, the Iranian regime is continuing its unprovoked strikes against countries in the region. We condemn this attacks against civilians and civilian infrastructure, and reiterate our steadfast solidarity with our partners in the region. We repeat our calls for immediate de-escalation and for protection of civilians. Mr. President, allow me to once more express my sincere appreciation to Bahrain for their efforts on this pressing matter. Thank you. I thank the representative of Latvia for the statement. I give the floor to the representative of the Russian Federation. Господин председатель, Российская Федерация проголосовала против внесенного Бахрейном, Иорданией, Катаром, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией проекта резолюции в отношении ситуации в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах. Позиция нашей страны в отношении нынешнего кризиса на Ближнем Востоке имеет принципиальный, последовательный и объективный характер. Мы осуждаем агрессию Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности всех стран региона, как Исламской Республики Иран, так и других стран Персидского залива. Мы считаем недопустимыми удары по их мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Россия предпринимала и продолжает предпринимать усилия, в том числе на высшем уровне, для прекращения подобных действий. Стремимся к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Однако Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН. Еще при обсуждении резолюции Совета Безопасности 2817 мы призывали всех коллег по Совету к сбалансированному и объективному подходу. Аналогичные равноудаленные сигналы уже неоднократно транслировал генеральный секретарь ООН, призывающий Соединенные Штаты и Израиль прекратить войну, а Иран перестать атаковать соседей. Игнорировать первопричину кризиса на Ближнем Востоке, а именно незаконные и безрассудные действия Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана, невозможно и недопустимо.
К нам и генеральному секретарю тогда не прислушались. Тем не менее, понимая ситуацию, в которой находятся страны СС, АГПЗ и Иордания, мы воздержались при принятии резолюции 2817. Это решение далось нам нелегко. Однако на этот раз бахрейнские партнеры и их единомышленники пошли намного дальше, представив в корне неправильный и опасный подход к ситуации в регионе. По сути, почти каждый параграф предложенного ими проекта изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами. Озвучу лишь основные моменты. В пункте 1 преамбулы и в пункте 6 постановляющей части действия Ирана подавались в качестве единственного источника так называемых дестабилизирующих действий и региональной напряженности. Об истинных причинах нынешнего кризиса на Ближнем Востоке, незаконных ударах Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории ни слова. И это при том, что в пункте 3 преамбулы авторы сами указывали, что угрозы морскому судоходству в Hormuzском проливе начали возникать именно 28 февраля 2026 года. Это, к слову, противоречило их же собственным заверениям о том, что нынешняя инициатива была призвана стать ответом на некие десятилетия угроз свободе навигации со стороны Ирана. В пункте 6 преамбулы попытки помешать проходу судов через Hormuzский пролив безапелляционно изображались в качестве угрозы международному миру и безопасности. Намеренно опускался тот факт, что значительная часть Hormuzского пролива относится к территориальным водам Ирана. В пункте 7 преамбулы угрозы торговым судам и вмешательство в свободу навигации называлась единственной причиной нарушения непрерывности поставок энергоресурсов. Опять же, без указания на первопричины кризиса, о которых откровенно сказал и сам президент США, публично признавший, что окончание боевых действий приведет к открытию Hormuzского пролива. В пункте 9 преамбулы, а также в пунктах 1 и 4 постановляющей части были приведены ссылки на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Данный международно-правовой инструмент неприменим в условиях вооруженного конфликта, о чем мы неоднократно говорили в ходе переговорного процесса. Пункт 10 преамбулы констатировал, что источником угроз международному миру и безопасности в контексте нынешнего кризиса якобы является именно Иран. Исключение из данного параграфа ссылок на главу 7 не было панацеей. Подобные формулировки, по сути, в любом случае могут трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы. Пункт 2 постановляющей части и вовсе не требует каких-либо комментариев. В нем Совету Безопасности предлагалось дать зеленый свет на применение неких защитных мер, охват которых нам неизвестен, под предлогом обеспечения безопасности судоходства, без всякой оглядки на суверенитет прибрежных государств. Оговорки о сугубо оборонительном характере этих усилий сути дела не меняют. Тем более, что авторы сами дали понять, что речь идет именно о силовых мерах. Об этом наглядно говорили формулировки пункта 3 постановляющей части, акцентировавшие, что действующие в соответствии с пунктом 2 государства должны соблюдать требования международного гуманитарного права. В пункте 7 постановляющей части указывалось, что Совет Безопасности ООН будет готов рассмотреть дальнейшие меры против тех, кто подрывает права и свободы судоходства. Это является неприкрытым намеком на попытки санкционного давления, вне зависимости от того, сказано это прямо или нет. В пунктах 7 и 8 речь шла не только об Hormuzском, но и о Баб-аль-Мандебском проливе.
То есть авторы сознательно расширяли географический охват своего проекта, давая тем самым еще больше поводов для его расширительных трактовок. В пункте 9 постановляющей части, несмотря на правильный посыл, призыв к дипломатии, речь шла исключительно о прекращении боевых действий в регионе Персидского и Оманского заливов, а также в Ормузском проливе. О необходимости прекращения американо-израильской агрессии ни слова. Господин председатель, в сухом остатке, сколько бы ни пытались авторы придать тексту заобщенные формулировки, его суть оставалась неизменной. Предоставление карт-бланша на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию. Что бы это означало с правовой точки зрения, а также для ситуации на земле, нам понятно. Особенно в момент, когда мы слышим заявление президента США о готовности уничтожить Иран в случае, если Ормузский пролив не будет открыт. Вынужден вновь напомнить членам Совета о том, как была извращена принятая Советом Безопасности в 2011 году резолюция 1973 по Ливии и к чему привело ее расширительное толкование. Лимит доверия государствам, продвигающим силовые методы под благородными предлогами и обтекаемыми формулировками, был уже исчерпан тогда. Мы уже видели, как Соединенные Штаты пытались обосновать свои удары против Ирана задействованием права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, придавая ей превентивное толкование. При всей нашей солидарности с арабскими странами, которые были подставлены Вашингтоном и стали жертвами трагедии в регионе, мы не можем не отметить, что попытка навязать правила игры в Ормузском проливе играла бы на руку только тем, кто хочет еще больше подорвать безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и за его пределами. Защитные меры по охране судов, как и любой другой собственности стран-членов ООН, не требуют резолюции Совета Безопасности. Достаточно ссылки на статью 51 Устава ООН, которая дает права осуществлять самооборону практически в любых условиях. Распространение операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе без согласия прибрежных государств – еще одна причина, по которой мы не смогли поддержать проект Бахрейна. Коллеги, принятие такого документа, игнорирующего широкий контекст ситуации, еще больше антагонизировало бы Иран, который и без того находится под ежедневными американо-израильскими ударами. На территории страны гибнет огромное количество мирных жителей. Их число приближается к 2000, четверть из которых женщины и дети. Убиты верховные лидеры и многие другие представители руководства страны. Атакам подвергается гражданская инфраструктура. Школы, больницы, университеты, энергетические и ядерные объекты, в том числе атомная электростанция Бушер, что грозит обернуться катастрофическими гуманитарными последствиями для Ирана и всего региона. Подчеркнем, что Совет Безопасности не согласовал ни строчки с оценкой этих нарушений международного права. And no excuses you will hear from us today, Ambassador Waltz. Я не буду подробно останавливаться на вопиющих двойных стандартах такого подхода. Однако он совершенно нелогичен, даже с точки зрения банального прагматизма. Принятие подобной односторонней резолюции поставило бы под удар любые перспективы возобновления переговорного процесса в целях урегулирования кризиса, а также помешало бы важным и полезным мирным инициативам, которые в настоящее время предпринимает целый ряд государств, в том числе Китай, Пакистан и Турция. Если бы Совет Безопасности занял
навязывавшуюся ему позицию, то у Тегерана совсем не оставалось бы мотивации хоть в какой-либо форме вовлекаться в контакты с Вашингтоном, который уже дважды предал дипломатию в июне 2025 года и в феврале текущего года и начал наносить массированные удары по Ирану в разгар переговорного процесса. Господин председатель, с самого начала работы над документом мы вместе с китайскими коллегами доводили до бахрейнских авторов и остальных членов наши самые серьезные озабоченности в связи с данной инициативой. Не видели пространства для корректировки текста, поэтому настоятельно призывали арабских друзей воздержаться от его продвижения. Однако к нам не прислушались, и проект все равно был поставлен на голосование. В этих условиях у нас не оставалось иного выбора, кроме как выступить против. Россия последовательно поддерживает обеспечение всеобъемлющей безопасности для морского судоходства во всем Мировом океане, открытие коридоров для Венесуэлы и Кубы, прекращение нападений на коммерческий флот любой страны. Аналогичным образом выступаем за беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе. Однако решать эту задачу можно только с участием всех прибрежных стран, граничащих с этим важным транспортным коридором. Без Ирана это сделать невозможно. Призывая наших арабских и иранских друзей решить проблему движения судов напрямую, готовы содействовать таким контактам. Господин председатель, понимая озабоченности наших арабских партнеров в отношении вопроса свободы судоходства, мы совместно с Китаем предлагаем Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности. Уверены, что обеспечение подлинной свободы судоходства в проливе, столь необходимой для стран региона и всего мира, можно добиться только через прекращение боевых действий и достижение переговорного решения. Наш проект будет краток и в равноудаленном и сбалансированном ключе в соответствии с принципом международного права и Устава ООН, в частности, о мирном разрешении споров. В этой связи сразу кладем его в синьку, о планах по голосованию сообщим дополнительно, рассчитываем на поддержку всех членов Совета Безопасности. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for the statement. I give the floor to the representative of China. 谢谢主席。伊朗战事延宕月余，外溢影响持续扩散蔓延，对地区和世界和平稳定造成严重冲击，对全球经济发展产生愈加广泛的干扰。这不符合地区国家和国际社会的共同利益。这场战事的是非曲直十分清楚，美国和以色列未经安理会授权，在伊美谈判正在进行当中，对伊朗发动武力袭击，明显违背联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则。同时，海湾国家的主权、安全和领土完整也应得到充分尊重。平民和非军事目标必须得到必要保护，航道安全以及能源基础设施也应得到保障。中方不认同伊朗对海湾国家的袭击，不认同封锁霍尔木兹海峡的做法。中方同各方一样，都希望海峡尽快恢复和平稳定，实现通航。中方高度重视巴林代表海湾国家提出的这份决议草案，完全理解海湾国家的重大关切，致力于妥善解决问题，建设性地参与了磋商。当前形势下，这份决议草案应明确这场战事的根源，寻求解决这一根源和航道安全的正确办法，
并为劝和促谈、实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡反映冲突的根源和全貌。有关片面谴责施压、定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用，极易被曲解甚至滥用。在当前美国公然威胁一个文明的生存，这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。安理会在利比亚、红海等问题上因见不远，绝不能重蹈覆辙，绝不能重蹈覆辙。安理会的行动应有益，安理会的行动应着眼于缓局降温，而不能给未经授权的军事行动披上合法外衣，不能给使用武力开通行证，更不能进一步激化矛盾，火上浇油，导致冲突升级。安理会不应仓促表决各方仍存严重关切的决议草案。鉴于上述，中国不得不对决议草案投下了反对票。主席，这是一场本不应该发生的战争，持续下去贻害无穷。当前，中东局势仍在恶化，战事还在升级。解决霍尔木兹海峡通航问题的根本是尽快停火止战。美国和以色列是这场冲突的始作俑者。霍尔木兹海峡通航受阻的根本原因是美国和以色列对伊朗的非法军事行动。中方强烈呼吁美国和以色列立即停止对伊朗的非法战争行为。听了刚才美国代表的发言，使我们更加坚信中方的立场客观公正，展现了维护国际公正道义的负责任大国形象。我们所持的投票立场经得起历史的检验。与此同时，中方呼吁伊朗停止攻击海湾国家的有关设施，照顾海湾国家合理关切，着眼全球南方的共同利益，采取相应的积极举措，尽快恢复霍尔木兹海峡正常通航。中方赞赏巴基斯坦、埃及、土耳其、沙特为推动对话谈判、恢复地区和平所做的积极努力。中方赞赏并支持联合国在斡旋调解、缓解人道局势等方面所做的工作，期待有关努力尽快取得实效。这段时间，中方为恢复海湾和中东地区和平稳定做出了巨大的贡献。中方同有关各方密集协调、调解斡旋，中国和巴基斯坦共同发表关于恢复海湾和中东地区和平稳定的5点倡议，呼吁停止敌对行动，尽快开启和谈，确保非军事目标安全，确保航道安全，确保联合国宪章首要地位。中巴5点倡议是开放的，欢迎各国和国际组织响应与参与。考虑到各方对解决有关问题的需要，俄罗斯和中国共同提出了安理会决议草案。这一草案内容客观公正，致力于缓和紧张局势，呼吁对话谈判，维护航行权利与自由，希望得到安理会成员的支持。中方愿同各方一道，为早日恢复地区和平稳定做出更大的贡献。谢谢主席。I thank the representative of China for the statement. I give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, Mr. President.
and thank you for your leadership on this resolution. No country should be allowed to hold the world economy hostage. Yet that is exactly what Iran is doing, by denying the right of transit passage, a key navigational right under international law, as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea. Today, Russia and China chose to shield their ally Iran rather than join international efforts to open the strait and avert risks to the global economy. We reject the claims made by Iranian Foreign Minister Araghchi last week that the efforts by the Council to open the strait will complicate the situation. It is Iran's actions that have closed the strait. This has already had dire consequences, and the longer this stranglehold continues, the worse this situation will get. In the last 24 hours, we have heard only 9 vessels pass through the Strait of Hormuz, an international shipping route that would normally see up to 150 vessels a day. The World Food Programme has estimated that this hostile act could push 45 million more people into extreme hunger by June. We supported Bahrain's initiative, and it is deeply regrettable that this resolution did not pass. The United Kingdom is already supporting our allies in the Gulf to defend themselves, in accordance with the existing and inherent right to individual and collective self-defense. We all want to see the de-escalation of tensions in the Strait, and we welcome current diplomatic efforts underway and stress the importance of respect for international law, including the international law of the sea as reflected in the UN Convention on the Law of the Sea. As my Foreign Secretary said last week, when the UK convened over 40 countries in support of the reopening of the Strait of Hormuz, we are determined to see every possible diplomatic, economic, and coordinated measure to get the straits reopened. We will not cease in these efforts. Thank you. I thank the representative of the United Kingdom. I now give the floor to the representative of the Islamic Republic of Iran. In the name of God, the compassionate and merciful, thank you, Mr. President. I congratulate Bahrain's presidency for this month. The draft resolution put before the Council was flawed, factually, legally, and politically. The draft is entirely one-sided, biased, and indefensible. It distorts the realities on the ground by falsely attributing responsibility to Iran, the victims of the aggression, while deliberately ignoring the root causes of the current crisis. The text unjustifiably and misleadingly portrays Iran's lawful measures in the Strait of Hormuz, which have been taken in the exercise of its inherent right of self-defense in accordance with the UN Charter, as threats to international peace and security. At the same time, the text seeks to legitimize subsequent unlawful action by the aggressors and their allies under pretext of safeguarding freedom of navigation and maritime safety in the Strait of Hormuz and the Persian Gulf. Iran's lawful actions cannot be viewed in isolation from the broader context of ongoing aggression against its territory and sovereignty. Attempts to portray them as threat to international peace and security are therefore legally unfounded and devoid of any credibility. Mr. President, the objective of this draft is obvious: to punish the victim for defending its sovereignty and vital national interests in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz, while providing political and legal cover for further unlawful acts by the aggressors. Had this draft been adopted, it could have opened the door to dangerously broad and abusive interpretation that could be used to justify further use of force and unlawful actions in clear violation of the UN Charter and international law. It is deeply regrettable that neither Resolution 2817 nor this draft nor the statement of certain Council's members contain any reference to the initiators of the aggressions or the destabilizing conduct in the region, as well as the root causes of the current situation.
This clear omission reflects a persistent pattern to politicization and double standards with the Council. Let me be clear, this text would only embolden the United States and the Israeli regime to continue in their unlawful actions and atrocious crime while shielding from accountability. In substance, this was a United States draft introduced under the other names. Today, the President of the United States again resorted to language that is not only deeply irresponsible but profoundly alarming, declaring that, quote, "the whole civilization will die tonight, never to be brought back," unquote. It is regrettable and alarming that while in full view of international community, the President of the United States shamelessly and brazenly issues threats to destroy all civilian infrastructure in Iran, including breach power plants and energy facilities, by setting a deadline, and openly reveals this intent to commit war crimes and crime against humanity. The penholder of the draft resolution and its supporters have rushed to bring forward such an entirely politicized text for a vote. Its adoption would have set a dangerous precedent, normalizing the use of force based on the vague and unsubstantiated allegation, undermining the integrity of the UN Charter and highlighting the risk of the broader regional and international escalation. For these reasons, we consider the draft legally indefensible, politically unbalanced, and strategically destabilizing. We express our appreciation to China and the Russian Federation for their responsible conduct, for their constructive approach, and for exercising the veto in a manner consistent with the principle of the UN Charter. Their action today prevented the Security Council from being misused to legitimize aggression. In fact, Russia and China ensured the Security Council would not be instrumentalized to legitimize aggression, and in doing so, they stood firmly on the right side of the history. We acknowledge and thank Pakistan and Colombia abstained, recognizing the serious implication the draft would have had for regional peace and stability. By contrast, those who supported the draft resolution choose to put the blame on Iran while remaining silent on the ongoing war crimes and criminal and the terrorist attack being committed by the United States and Israel against civilians and critical infrastructure in Iran. Their position and their votes today reflect a clear double standard. It exposes a stark gap between their stance commitment to the UN Charter and international humanitarian law and their conduct in practice. Such selective application of legal principles not only undermines their credibility, but also calls into question the good faith of the invocation of international law and the UN Charter. Mr. President, we categorically reject all unfounded and politically motivated allegations against my country made in this meeting. These claims lack any legal basis and serve only to divert attention from the realities on the ground, namely the illegal and savage war launched by the United States and the Israeli regime against Iran. Their purpose is clear: to whitewash the atrocious and war crimes committed by the US and Israel against the people of Iran, and to obscure and deflect from serious violations committed against the Iranian people. Having said, Mr. President, I would like to make the following points. First, the Islamic Republic of Iran, as a responsible state committed to the United Nations Charter and the international law, has consistently upheld freedom of navigation and maritime security in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman. For decades, the Strait of Hormuz has remained open to all vessels, with freedom of navigation and maritime safety effectively maintained. Currently, the Strait of Hormuz remains open.
However, the ongoing unlawful and brutal war waged by the United States and the Israeli regime against Iran has created a dangerous situation that has directly affected maritime safety in the region. In accordance with its inherent right of self-defense, Iran has taken necessary and proportionate measures to prevent aggressors and their supporters from using the Strait of Hormuz for hostile purposes. As a coastal state, Iran has restricted passage for vessels linked to those acts of aggression in accordance with international law. Therefore, vessels associated with the aggressors don't qualify for innocent passage and will be treated in accordance with applicable legal frameworks. Non-hostile vessels not involved in or supporting aggressions may continue safe passage in coordination with relevant authorities in Iran. Responsibility for any disruption or escalation in this vital waterway lies with the United States and Israel, whose actions have undermined regional stability and endangered freedom of navigation. Lasting stability depends on ending aggression and fully respecting Iran's legitimate rights and interests. Second, Iran has consistently pursued to resolve differences through political and diplomatic means, including with parties that have had serious disputes, in order to prevent escalation into conflict. This unjustified and unwarranted war was imposed on Iran by the United States and Israel. In June 2025, Iran was engaged constructively and in good faith in negotiation when it was attacked on the basis of unfounded allegations concerning its peaceful nuclear program, allegations that were later followed by contradictory claims that such capabilities had already been destroyed. The current aggressions was likewise initiated by the United States and the Israeli regime at a time when Iran, for a second time, was actively engaged in negotiation and an agreement was within reach. Once again, diplomacy was undermined and ultimately betrayed by the United States. Claims regarding Iran's nuclear program are baseless and unsubstantiated. For over 2 decades, the Israeli regime has repeatedly alleged that Iran is on the verge of developing nuclear weapons. Yet, no credible evidence has been presented to support this assertion. As a committed state party to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Iran has consistently rejected nuclear weapons and has clearly condemned the use of all weapons of mass destruction. Iran has also accepted one of the most rigorous verification and inspection regime of the International Atomic Energy Agency, reflecting its stated position that its nuclear program is exclusively peaceful. Yet, within 9 months, 2 wars of aggression have been imposed on Iran by the United States. An NPT depository and Israel, a regime outside the NPT. In both cases, Iran's peaceful nuclear facilities were attacked. The Security Council, the IAEA Board of Governors, and the Director General of the agency have failed even to condemn these unlawful acts, let alone prevent the recurrence. This inaction has emboldened the aggressors. U.S. officials now openly speak of targeting nuclear facilities, with the U.S. permanent representative even stating that an attack on the Bushehr nuclear power plant is not off the table. Such reckless threats are a direct consequences of international inaction and have severely undermined credibility of the United Nations and the IAEA. Since the start of this unlawful war on 28 February, multiple attacks have been carried out against Iran's nuclear facilities, including repeated strikes in and around Natanz, Bushehr, Arak, and Ardakan. Particularly alarming are repeated attacks in the vicinity of the active Bushehr nuclear power plant. Any strike on nuclear facilities, notably the Bushehr nuclear power plant, would inevitably lead
to irreversible humanitarian and environmental consequences. These unlawful actions constitute clear violation of international law, including Security Council Resolution 487 and relevant IAEA resolution, as well as fundamental principles of international law. However, this Council continues to defending silence, and today certain members point finger at Iran. Third, over the past 39 days of this brutal war against Iran, the US-Israeli aggressors have crossed all legal, moral, and humanitarian boundaries, committing grave violation and war crimes. From the outset, they have deliberately and indiscriminately targeted civilian objects, including schools, hospitals, airports, and sport facilities, such as primary schools in Minab. In view of the international community, the United States has slaughtered more than 168 innocent girls at school in Minab. More than 700 schools and educational centers, along with universities, healthcare facilities, and cultural and historical sites have been attacked, reflecting clear hostility towards Iran's people, identity, and development. They also struck key industrial and production facilities built over decades despite severe sanctions. At the same time, the US officials have made threats to destruction of infrastructure indispensable to the survival of the civilian population. Such threats, including the US President's call for widespread destruction of essential civilian infrastructure, constitute incitement to war crimes and potentially genocide, and must be explicitly condemned under international law. Fourth, from the outset of this unwarranted and savage war on 28 February, the United States utilized military bases and facilities located in countries of the Persian Gulf region. Evidence indicates that military movement and operational preparation were underway at these bases for the planning, preparation, equipping, and execution of unlawful military attacks against the Islamic Republic of Iran, despite Iran's prior warning that such unlawful action were being planned. Iran has formally reported these developments with supporting documentation to the Security Council and Secretary General. Under international law, states are prohibited from allowing their territory to be used directly or indirectly to cause damage to other states. In addition, they must take all necessary measures to prevent foreign armed forces bases in their territory from committing acts of aggression against other states and must not facilitate or support such acts. In the event of the breach of this fundamental obligation, they bear international legal responsibility. Fifth, Iran welcomes the effort by the Secretary Generals, including the appointment of a personal envoy, to secure an immediate end to this brutal war and uphold international peace and security. Iran stands ready to engage constructively with all genuine diplomatic efforts, including through Pakistan, Turkey, and Egypt, as well as diplomatic efforts by China and Russia, and support any credible initiative capable of bringing about the sustainable end to this unlawful and unwarranted war. In this regard, Secretary General Personal Envoy is currently en route to Tehran to pursue consultations. Iran categorically rejects a temporary ceasefire, particularly in light of the June experience, when hostilities resumed under false pretext. A ceasefire in this context serves only to rearm and prepare for the continuation of further crimes. Any viable solution must ensure a definitive and irreversible end to the aggression and establish a just and durable peace grounded in credible and verifiable guarantees against any recurrence. The United States and Israeli regime must bear full responsibility for harm and suffering inflicted upon Iranian civilians
civilians' objects and critical infrastructure and must be held fully accountable. Individual criminal responsibility for serious violation of international humanitarian law, including war crimes and crimes against humanity committed in Iran, must be pursued without exception in accordance with international law. The Security Council cannot remain passive. Instead of submitting a one-sided and politically motivated draft resolution, it must act to end this brutal war, demand the immediate and unconditional cessation of US and Israeli attacks, and take decisive measures to ensure accountability for all their violations. Finally, with regards to the United States President's explicit threat of massive war crimes and target and destroys Iran critical civilian infrastructure, this threat constitutes a flagrant and egregious violation of the IHL and the most fundamental rules of governing armed conflict. The United States would bear full and undeniable responsibility for committing a manifest war crimes and a crime against humanity. Iran will not stand idle in the face of such egregious war crimes. It will exercise without hesitation its inherent right of self-defense and will take immediate and proportionate reciprocal measures. The Security Council regrettably has, from the very outset of this war of aggression against my country, failed to uphold its primary responsibilities for the maintenance of international peace and security. That failure does not and cannot deprive Iran of its lawful right to act. Iran's response is firmly grounded in international law. There must be no doubt Iran will take all necessary measures to defend its people, safeguard its sovereignty and territorial integrity, and protect its vital national interests with full resolve. The United States and the Israeli regime will bear responsibility for all subsequent consequences, regional and international. I thank you. I thank the representative of the Islamic Republic of Iran for the statement. I shall now make a further statement in my capacity as Minister for Foreign Affairs of Bahrain. أصحاب السعادة، باسم مملكة البحرين أود أن أعقب على ما ورد في كلمة مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من ادعاءات باطلة حول مهاجمة القواعد الأجنبية في دول مجلس التعاون. وأقول: لقد أعلنت دول المجلس بكل وضوح أنها ليست طرفا في هذه الحرب، وأن هذه القواعد لم تستخدم في الهجوم على إيران، وكانت إيران تعلم تماما أن هذه القواعد أخليت من العناصر العسكرية، ولكنكم أطلقتم علينا آلاف الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة دون مبرر على مدى أكثر من شهر ودون توقف. اعتديتم على دولنا في رمضان ولم تراعوا حرمة هذا الشهر الفضيل، وهاجمتمونا في أيام العيد وأنتم دولة مسلمة، وتربطنا وإياكم روابط الجوار والعقيدة والثقافة والتاريخ المشترك، ومع ذلك تجاهلتم كل تلك الروابط والصلات. ادعيتم أنكم تهاجمون القواعد العسكرية، فهل البنى التحتية ومحطات الكهرباء والماء والمنشآت المدنية والمصانع ومنشآت التكرير والجامعات والفنادق والمساكن قواعد عسكرية؟ وهل المناطق السكنية بمن فيها من مواطنين ومقيمين من نساء وأطفال وكبار السن قواعد عسكرية؟ لقد انتهكتم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون البحار ومبادئ حسن الجوار، ولم تراعوا القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.
ولم تلتزموا بقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف رقم L38، وأغلقتم دون وجه حق مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي ملك للعالم وليس ملكا لإيران. قمتم بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة بطريقة إرهابية، فحرمتم دول العالم من مصادر الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء، وعطلتم حركة التجارة العالمية، وسببتم خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، ودفعتم 45 مليون شخص وبالأخص في العالم الجنوبي إلى المجاعة. اعتديتم أمام مرأى وسمع العالم على دول جارة لكم تربطها بكم علاقات طيبة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي وحتى السياحي. لقد تحلينا في دول مجلس التعاون بالحكمة والصبر أمام هجماتكم الصاروخية المدمرة، ولم تطلق دولنا رصاصة واحدة على إيران، ولكن دافعت قواتنا الوطنية الباسلة عن سيادتنا وأمننا واستقرارنا وحماية مواطنينا والمقيمين على أراضينا، ونمتلك كل الحق في الدفاع عن أوطاننا وشعوبنا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي أكد عليها القرار 2817. واليوم نحن لسنا بصدد اعتداءاتكم المتعمدة على دولنا، وإنما نحن نناقش عملكم الإرهابي غير القانوني بإغلاق مضيق هرمز، مما أضر بالاقتصاد العالمي ويعرض حياة ملايين البشر لخطر كبير. I resume my function as President of the Council. The representative of the United States has asked for the floor to make a further statement. Thank you, Mr. President. We heard a lot today. We heard from the ambassador from Iran a lot about their issues with this ongoing conflict with the U.S. But colleagues, that's not what this resolution is about today. This is not about Iran and the U.S. today. This is about Iran and the Gulf Cooperation Council and Bahrain and the world. And here, we also heard about some dangerous precedents, but here's what I want the world to understand in terms of the dangerous precedent that was just set today by opposing this good faith effort from the Kingdom of Bahrain and the Gulf countries to ensure their shipping can flow freely. One can only imagine a future conflict where a party to the conflict decides it's going to impose collective punishment on the entire world and then use that as leverage in the conflict. One can only imagine a situation where a party decides to shut down the Straits of Gibraltar or the Bering Strait or the Malaccan Strait to further its ends. One can only imagine conflicts where a party decides to hold the rest of the world hostage because of a dispute. And colleagues, this is a situation the world cannot and should not live with, that the Gulf Arabs cannot tolerate. Freedom of navigation is fundamental to a nation's sovereignty and survival. So
Mr. President, the United States will support all measures for your country and for those affected to ensure it has the freedom of navigation, the freedom of transit in line with international law. So my message to the Iranian regime is, as people go hungry and as economies suffer, it is squarely on your shoulders. I thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for the statement. I believe that the representative of the Islamic Republic of Iran has asked for the floor to make a further statement. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. I think that once more this war showed that the U.S. will not bring security and stability for the regional countries. We have no hostilities with our neighbors. The fact is very clear that we are targeting the U.S. bases, U.S. interest, and U.S. assist in reciprocal action. In response to the representative of the United States, I only want to refer to some remarks of the U.S. President, which has initiated this war of aggression against Iran. On 21st of March, he threatened to hit and obliterate Iran's power plants. On 30th of March, he escalated these threats, vowing to blow up and completely obliterate critical infrastructure, including power plants, oil facilities, Khark Island, and desalination installation. On 1st April, he declared his intention to bring Iran back to the Stone Age, explicitly threatening to strike all electric generating facilities. On 5th of April, he again openly threatened to target civilian infrastructure, stating that Tuesday will be power plant day and bridge day. There will be nothing like it. And 2 days resorted to a language that is not only deeply responsible, but profoundly alarming, declaring that the whole civilization will die tonight, never to be brought back. Such rhetoric is unfitting of any political leader, let alone the head of a permanent member of the Council entrusted with the maintenance of international peace and security. I thank you. Thank the representative of the Islamic Republic of Iran for the statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.